indicators I'm using உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக நான் சொல்லுவது என்னென்ன 8 indicators I'm using. ஸோ அது நான் ஃப்ரீயாக நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறது. இஃப் இன் கேஸ் ஐ வில் கெட் 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து 467 இருக்குது. அண்ட் என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் நான் டெய்லி அப்டேட்ஸ் எப்போ நான் லைவ் வர எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் நான் அங்கே ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் கூட அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரீமியம் இங்கே வந்து எதுவுமே மூமெண்டம் இல்லை மக்களே. ஸோ எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து நோ ட்ரேட் அப்படி தான் நினைக்கிறேன்னா. ஸோ there's no at all no premium still. Super Jeevan, hi Atur, Fling. Still 467 தான் இருக்குது மக்களே. Subscribers, come on. ஓகே, இங்கே வந்து நல்ல ஒரு இங்கே வந்து இருக்குது. இங்கே வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ட்ரேட் இருக்குது. சின்னதாக நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன ட்ரேட் மக்களே, இங்கே வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இங்கே 12 points stop loss. இங்கே வந்து 26 points target. ஸோ இது வந்து ரிஸ்கி. ஸோ உங்களுக்கு ஓகேனா இது ட்ரேட் எடுங்க, இல்லைனா ரிஸ்கியாக இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் ட்ரேட். இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், இது வந்து ரிஸ்கியான ட்ரேட். பாருங்கள், மூமெண்டமே இல்லை எனக்கு. அந்த இது ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு அவ்வளோவா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா மொமெண்டமே இல்லை சுத்தமாக.
ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது 84,900 பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட் வந்து நமக்கு ஹிட் ஆகுதே இல்லையான்னு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 26 பாயிண்ட்ஸ் 1:2. ஸோ ப்ரீமியம் டெலிகிராம் சேனல். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து எதுவுமே ட்ரேட் இல்லை. ஸோ இது வந்து ரிஸ்கியான ட்ரேட். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீமியம் டெலிகிராம் சேனலில் மக்களே, ஸோ உங்களுக்கு நான் எக்ஸாக்ட்லி குட் ட்ரேட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பேன். ஸோ இது வந்து லைவில் இப்போ போயிட்டு இருக்குது. இது வந்து ரிஸ்கியான ட்ரேட். ஸோ நீங்கள் இது பர்ச்சேஸ் பண்ண உங்கள் ரிஸ்க் வச்சு இது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இட்ஸ் எ ரிஸ்கியான ட்ரேட். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ரிஸ்கி. ஓகே, நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் டார்கெட் வந்துட்டே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. என்னோட 6 to 7 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் என்னோடய டார்கெட்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணாதீங்க கைஸ். உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அதிலே நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் டார்கெட் 26 சொல்லிட்டு 26 வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணாதீங்க. இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கா. ஸோ இது வந்து லைக் ஒரு எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ், ஒரு 20 பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போவே நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் கரெக்டாக வைக்கிங்க. 317 ஸ்டாப் லாஸ். ஓகே, ஸோ சிஸ்டமில் வச்சுருக்கேங்க, வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் மேனுவலி எக்ஸிட் திஸ் ஒன். ஸோ நான் கரெக்டாக ஒரு 10 o'clock நான் இங்கே லைவ் வந்து நான் எண்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ திருப்பி எனக்கு மீட்டிங் தான் போகணும். ஸோ 10:30 இஸ் மை மீட்டிங். ஸோ நான் ஒரு 10K நான் இது லைவ் வந்து எண்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ ப்ரீமியம் டெலிகிராம் சேனல் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டே இருக்கும். ஃபுல் டேயில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் இன்கேஸ் இன்றைக்கி நல்ல மூமெண்டம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ட்ரேட் தரேன். தட் இஸ் ஓன்லி எ குட் ட்ரேட் மட்டும் தான் நீங்கள் அங்கே நான் கொடுப்பேன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. இங்கே டெலிகிராம் சேனல் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஓகே, இந்த வந்து ஸோ என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். என்னோடய டெலிகிராம் விக்கி பான் 555. இஃப் யூ வாண்ட் எனி குவாரிஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே நீங்கள் இது மெசேஜ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் மை பர்சனல் டெலிகிராம் சேனல். ஸோ இது வந்து ஹிட் பண்ணுறதுக்கு வருது நமக்கு. பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட். இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், திஸ் இஸ் அ ரிஸ்கி ட்ரேட். ஸோ இது ஹிட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். இன்னும் ஜஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ். கமான் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே,
டார்கெட் வந்து இன்னும் ஹிட் ஆகலை. 2 பாயிண்ட்ஸ் மக்களே. 2 பாயிண்ட்ஸ் 54 1 பாயிண்ட்ஸ் 1 பாயிண்ட்ஸ் டார்கெட்டை வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு மக்களே. ஸோ அவர் டார்கெட் இஸ் ஹிட். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். எவ்ரி ஒன் எக்ஸிட் ஃப்ரம் திஸ். ஏன்னா நம்ம டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எவ்ரி ஒன் கைண்ட்லி எக்ஸிட் ஃப்ரம் திஸ் ட்ரேட் மக்களே. ஸோ ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸ் எவ்ரி ஒன் எக்ஸிட். engulfing candle, பட் ஈவன் தோ இப்போ வந்து ரிஸ்கியான இருக்குது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஜஸ்ட் எக்ஸிட் பண்ணுங்க கைஸ். உங்களுக்கு டார்கெட் வந்துச்சு 26 பாயிண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் டன் ஃபார் த டே பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு இன்றைக்கி வேண்டாம் எதுவுமே ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. ஃபார் ப்ரீமியம் மெம்பர்ஸ் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் யூ வென் டு பர்ச்சேஸ் எ குட் ட்ரேட். ஸோ இது வந்து ரிஸ்கின்னு சொன்னேன் ஆல்ரெடினா. ஸோ ஈவன் தோ வி ஹேவ் காட் 26 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே மக்களே, ஸோ டன் ஃபார் த டே. ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே லைக் எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வி ஹாவ் காட் 26 பாயிண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் ஒரு 12 பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம 26 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். 1:2. ஓகே கைஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், நாளைக்கு பார்ப்போம் மக்களே. ஸோ இப்போ வந்து நான் எக்ஸிட் பண்ணுறேன். ஸோ லைவ் வந்து எண்ட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ வந்து. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு. உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ப்ராஃபிட் வச்சுக்கிட்டு டோன்ட் ட்ரேட் மக்களே. ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஃப்ரெஷ்ஷாக நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ ஓகே கைஸ் மக்களே, ஸோ ஹேவ் எ கிரேட் டே. பாய் மக்களே, பாய் ஆல்.